हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. पहा, पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅटरीज पाहिल्या होत्या. पहा, मग याच्यामध्ये आपण ड्राय सेल पाहिले असेल किंवा निकेल कॅडमियम सेल या ठिकाणी आपण पाहिले होते. आता नेक्स्ट पाहणार आहे आपण, पहा, फ्युएल सेल आणि त्याचे काय ॲडव्हान्टेजेस असतील किंवा त्याचे काय ॲप्लिकेशन्स असतील ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर स्टार्ट करूया. फ्युएल सेल. फ्युएल सेल काय डेफिनेशन आहे फ्युएल सेलची? अ गॅल्व्हॅनिक सेल्स that are designed to convert the energy of combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cell. अशी एक सेल आहे. कोणती सेल आहे? गॅल्व्हॅनिक सेल आहे. जे काय करते तर एनर्जी ऑफ कंबशन, त्या ठिकाणी कंबशन रिॲक्शन होत असेल, त्या कंबशन रिॲक्शनमध्ये काय केलं जातं की ती जी काही एनर्जी असेल ती डायरेक्ट कशामध्ये कन्वर्ट केली जाते? इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट केली जाते. त्याला आपण काय म्हणतो? फ्युएल सेल म्हणतो. पहा, मग यातले पहिले फ्युएल सेल आहे आपले, पहा, हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल. पहा, या ठिकाणी आपल्याला डायग्राम पाहायला येईल. H2 गॅस आहे, O2 गॅस आहे. या ठिकाणी H2 आणि O2 गॅस त्या ठिकाणी कंबाईन होतात आणि आपल्याला त्या ठिकाणी एनर्जी त्या ठिकाणी आपल्याला मिळत असते. पहा, अशा प्रकारची ही त्याची डायग्राम असेल. पहा, आपण पाहूया डिटेल्समध्ये. आता मग दिस सेल ऑर यूज फॉर प्रोव्हाइडिंग इलेक्ट्रिकल पॉवर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम. अपोलो स्पेस प्रोग्राममध्ये पॉवर किंवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण ते वापरत असतो. पहा, द सेल कन्सिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड. 3 कंपार्टमेंट आहे आणि तिन्ही कसे सेपरेट केलेले आहेत? They are separated by porous carbon electrode. Catalyst like finely divided platinum or palladium. कोणता कॅटलिस्ट वापरतो आपण? प्लॅटिनम किंवा पॅलेडियम. इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इन्क्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन. कॅटलिस्ट त्या ठिकाणी वापरला जातो जो काही करतो रिएक्शनचा रेट त्या ठिकाणी इन्क्रीज करतो. पहा, H2 and O2 gases are then fed into 2 different compartment. H2 आणि O2 गॅस दोन वेगवेगळ्या कंपार्टमेंटमध्ये फेड केले जातात, म्हणजे भरले जातात. दे डिफ्यूज स्लोली थ्रू द इलेक्ट्रोड अँड रिॲक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट KOH इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट. मग या ठिकाणी 3 कंपार्टमेंट आहेत. 2 कंपार्टमेंटमध्ये काय करतो आपण? एकामध्ये H2 फीड करतो, दुसऱ्यामध्ये O2 फीड करतो. आणि या ठिकाणी इलेक्ट्रोलाइट म्हणून काय वापरलं तर ॲक्वियस KOH त्या ठिकाणी आपण वापरतो. आणि हे जे काही H2 आणि O2 असेल तो काय होतो? त्या कंपार्टमेंटमध्ये डिफ्यूज होतो. डिफ्यूज झाल्यानंतर इलेक्ट्रोड्स आणि त्याची रिॲक्शन्स होते आणि आपल्याला एनर्जी त्या ठिकाणी मिळते. पहा, काय इलेक्ट्रोड रिॲक्शन घडतात या ठिकाणी? मग आता ॲनोडला रिॲक्शन घडणार आहे. पहा, 2H2 गॅस प्लस 4OH मायनस दे गिव्स 4H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. हायड्रोजन गॅस इज ऑक्सिडाइज टू H2. हायड्रोजन गॅस आहे, याचं काय होतं? ऑक्सिडेशन होतं आणि काय तयार होतं? आपल्याला H2O त्या ठिकाणी तयार झालेलं आहे. कॅथोडला काय होतं? द इलेक्ट्रॉन रिलीज ॲट ॲनोड ट्रॅव्हल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट टू कॅथोड. हे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे इलेक्ट्रॉन कुठे येतात? तर कॅथोडकडे येतात. पहा, काय रिॲक्शन झालेली आहे. मग या ठिकाणी O2 गॅस प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दे कन्व्हर्टेड टू 4OH मायनस. आणि मग दोन्हीची रिॲक्शन ओव्हरऑल रिॲक्शन काय होईल आपल्याला? 2H2 गॅस प्लस O2 गॅस दे गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O. द ओव्हरऑल रिॲक्शन इज अ कंबशन ऑफ H2 टू फॉर्म लिक्विड वॉटर. Interestingly, the fuel H2 gas and the oxidant O2 do not react directly. Water vapors produced during the process were condensed and added to the drinking water supply for the astronauts. कॉम्बिनेशन झालेलं आहे दोघांचं. फ्युएल सेल्स आर पोल्युशन फ्री. कशी आहे सेल ही? तर पोल्युशन फ्री आहे. पहा, या ठिकाणी इफिशियन्सी ऑफ फ्युएल सेल. फ्युएल सेलची इफिशियन्सी काय आहे? युजफुल वर्क डन अपॉन हीट ऑफ कंबशन इंटू 100 विच इज इक्वल टू efficiency. Means here N is equal to delta G standard upon delta H standard into 100, or which is also equal to N is equal to minus NFE upon delta H into 100. नेक्स्ट MCQ जायचं पाहता.
Which of the following cell can convert chemical energy of H2 and O2 directly into electrical energy? Option A, B, C or D. Then option D is the correct fuel cell that convert. Next, H2 and O2 fuel cell is कसे फ्युएल सेल आहे हे? दिज आर द सेकंडरी, म्हणजे रियूज करू शकतो आपण त्या ठिकाणी. थर्मोडायनामिक्स इफिशियन्सी ऑफ सेल इज गिव्हन बाय. इफिशियन्सी कशी घेतो आपण, कशी फाइंड आउट करतो? NEF अपॉन डेल्टा एच नुसार करतो. नेक्स्ट आहे पहा करोजन. तर हे या आता सिलेबसमध्ये करोजन आपल्याला नाही. तर आता ॲडव्हान्टेज आहेत ज्या फ्युएल सेलचे, काय ॲडव्हान्टेज आहेत ते आपण पाहूया. द रिॲक्टिंग सबस्टन्सेस आर कंटिन्युअसली सप्लाय टू द इलेक्ट्रोड्स अनलाइक कन्व्हेन्शनल गॅल्व्हॅनिक सेल और फ्युएल सेल डू नॉट हॅव टू बी डिस्कार्डेड ऑन कन्झ्युमिंग ऑफ केमिकल. या ठिकाणी काय होतं, गॅस या ठिकाणी कंटिन्युअस फीड करत असतो आपण. म्हणजे ही जी काय आहे ही कशी आपली सेकंडरी बॅटरीज आहे किंवा सेकंडरी सेल म्हणूया आपण. दे आर नॉन पोल्युटिंग ॲज ओनली रिॲक्शन प्रोडक्ट इज O2. ही जी काय सेल्स आहे ही कशी आहे, नॉन पोल्युटिंग्स आहे. फ्युएल सेल प्रोव्हाइड इलेक्ट्रिसिटी विथ अन इफिशियन्सी ऑफ अबाउट 70%, विच इज ट्वाइस ॲज लार्ज वेन कम्पेअर्ड विथ इफिशियन्सी ऑफ थर्मल प्लांट्स. याची जी काय इफिशियन्सी असेल ती किती आहे, नियर अबाउट 70% त्याची काय आहे इफिशियन्सी आहे. आणि इट इज अ डबल विथ द थर्मल प्लांट. आता याचे ड्रॉबॅक्स काय, तर ड्रॉबॅक्स पहा. H2 गॅस इज हॅझार्डस टू हँडल अँड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेअरिंग H2 इज हाय. H2 गॅस कसं हॅझार्डस आहे आणि थोडं हँडलिंग करणं कसं आहे, अवघड आहे जरा त्याचं. नेक्स्ट, ॲप्लिकेशन्स ऑफ फ्युएल सेल. या फ्युएल सेलचे काय ॲप्लिकेशन्स असतात. द फ्युएल सेल्स आर यूज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन ॲटोमोबाईल्स. ॲटोमोबाईलमध्ये आपण ते वापरू शकतो. नेक्स्ट, द फ्युएल सेल आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पॉवर इन द स्पेस प्रोग्राम. स्पेस प्रोग्राममध्ये आपण इलेक्ट्रिकल पॉवर त्या ठिकाणी वापरू शकतो. नेक्स्ट, इन स्पेस क्राफ्ट द फ्युएल सेल इज ऑपरेटेड ॲट सच हाय टेम्परेचर दॅट द वॉटर evaporate at the same rate as it is formed. The vapor is condensed and pure water form is used for drinking by astronauts. ॲस्ट्रोनॉटला ड्रिंकिंगसाठी हे वापरू शकतो आपण. त्या ठिकाणी काय होतं, वॉटरचं इव्हॅपोरेशन होतं आणि प्युअर वॉटर त्या ठिकाणी आपल्याला मिळतं. नेक्स्ट, इन फ्युचर फ्युएल सेल कॅन पॉसिबली बी एक्सप्लोर्ड ॲज अ पॉवर जनरेटर इन हॉस्पिटल्स, हॉटेल्स अँड होम्स. भविष्यामध्ये त्याचा आपण यूज करू शकतो पॉवर जनरेशनसाठी. हे झालं त्याचे ॲप्लिकेशन्स झाले. आता इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आपण यापूर्वी पाहिलेलं आहे पहा. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये काय, जे काही इलेक्ट्रोडचं स्टँडर्ड पोटेन्शियल असेल या पोटेन्शियलनुसार त्याचे काय करतो आपण अरेंजमेंट करतो. अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग स्टँडर्ड पोटेन्शियल, डिक्रीजिंग ऑर्डरनुसार त्याची अरेंजमेंट करतो. आणि याचे काय ॲप्लिकेशन्स आहेत आता या इलेक्ट्रोमोटिव्ह सिरीजचे किंवा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजचे आपल्याला. It is used for determining relative strength of oxidizing agent. ऑक्सिडायझिंग एजंटची आपण काय करू शकतो, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ शोधू शकतो. रिड्युसिंग एजंटची आपण स्ट्रेंथ शोधू शकतो किंवा आपण रिॲक्शनची स्पॉन्टेनिटी सुद्धा त्या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकतो. असे याचे काय आहे ॲप्लिकेशन्स आहेत. कशाचे, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजचे हे ॲप्लिकेशन्स असतील. थँक्यू. Electrochemical series. In this lesson, the learner will be able to define electrochemical series. List out the applications of electrochemical series. Hi students! Today we will learn about electrochemical series. Before we begin, I will provide 3 cells to each one of you. The first cell contains potassium and hydrogen electrode. Second cell contains zinc and copper electrodes, while the third contains mercury and lead electrode. And I need each of you to find out the movement of electrons in each cell. Oh, the electrons move from left to right. Me too. But it is different for me. The electron moves from right to left. Yes, but how does this happen? Basically, electrons move
from the metal with negative standard reduction potential to more positive standard electrode potential. In the given cells, potassium, zinc, and lead have a negative standard reduction potential, while copper and mercury have a positive standard reduction potential, and hydrogen has zero standard potential. Oh, that's why first and second cell electrons moved from left to right, while the third moved in opposite direction. So if we place negative standard reduction potential in right side and positive standard reduction potential in left side, there will be electrons moving from right to left. Ma'am, so how to select the positive and negative standard reduction potential? The answer is electrochemical series. Let us see more about electrochemical series in this module. When elements are arranged in increasing order of their standard electrode potential, it is called an electrochemical series. The electrochemical series is a list of metal and other substances arranged in rank order based on how easily that atom may lose electrons. Based on the volts across the electrochemical cell, the metals are separated apart in the electrochemical series. This is known as difference in electrode potential. Electrons flow along the wire from the metal higher in the electrochemical series to the metal lower. The electrode potentials are arranged based on the element's ability to donate its electrons, that is, how easily they are oxidized. Whole values are measured in volts. What do you notice about hydrogen voltage, and what is the significance of this? The hydrogen has an electrode potential of 0 volts. The significance of this is that it acts as a reference electrode. All the electrode potentials are measured against this value. In the given table, the elements above the reference electrode have negative potential values, and it's called as anodic electrode. And at the elements below the reference electrode has positive value, and it's called as cathodic electrode. The electrochemical series provide valuable information as given below. Calculation of standard EMF of the cell, relative ease of oxidation or reduction, displacement of one element by the other, predicting spontaneity or feasibility of redox reaction, and hydrogen displacement behavior. Calculation of standard EMF of the cell. We see a galvanic cell with zinc as anode and copper as cathode. The first half-cell reaction is zinc losing 2 electrons and getting oxidized. The standard reduction potential value of this reaction is minus 0.762 volts. In second half cell, copper gains 2 electrons and it gets reduced, and the standard reduction potential value for this reaction is 0.345 volts. Applying the formula that E cell is equal to E right minus E left, substituting the values, we get 1.107 volts. Relative ease of oxidation and reduction. The higher the value of standard reduction potential, that is more positive it is, the higher is the power of behaving as an oxidation agent, and the more negative the value is, the higher is the power of behaving as a reduction agent. Fluorine has higher positive value, so it gains electrons from hydrogen and gets reduced. Lithium has higher negative value, so it loses an electron to oxygen and gets oxidized. Displacement of one element by the other. Metals which lie higher in the EMF series
can displace those elements which lie below in the series. Let's consider what happens when iron is now placed in a solution of copper sulfate. Iron is higher in electrochemical series, so it gives away its electrons to less reactive copper ions in the solution. The ion is oxidized as shown in equation. The copper is less reactive, so its copper ions are forced to accept these electrons. This is called reduction, and as a result, copper metal is coated on the iron surface. The copper is reduced as shown in equation. These two processes happen simultaneously and are therefore called a redox reaction. Predicting spontaneity of redox reaction. Spontaneity of redox reaction can be predicated from the EMF value of the complete cell reaction. If EMF of the cell is positive, free energy change is negative, so the reaction becomes spontaneous. Let us see the copper coated on the iron surface. In this reaction, iron loses 2 electrons and gets oxidized. Potential value of this reaction is 0.44 volt. Copper gains 2 electrons to reduce. Potential value of this reaction is 0.337 volt. Overall potential value is equal to E naught reduction plus E naught oxidation. Substituting the values, we get 0.777 volts. So, E naught is positive, but free energy change is negative. It's a spontaneous reaction. Let us consider a case where EMF of the cell is negative and free energy change is positive. So the reaction becomes non-spontaneous. This time, copper plate is dipped in ferrous sulfate solution. Copper loses 2 electrons and gets oxidized. Potential value of this reaction is minus 0.337 volts. Iron gains 2 electrons and gets reduced. Potential value of this reaction is minus 0.44 volts. So, E naught is negative, but free energy change is positive. And it's a non-spontaneous reaction. Now, how do we determine the standard free energy change and equilibrium for the reaction? We know that minus delta G naught is equal to RT ln K, that equal to 2.303 RT log K. Log K is equal to minus delta G naught divided by 2.303 RT. Minus delta G naught is equal to NFE naught. The above formula is changed as log K is equal to NFE naught divided by 2.303 RT. From the value of E naught, the equilibrium constant for the cell reaction can be calculated. Hydrogen displacement behavior. Zinc reacts with dilute sulfuric acid and zinc replaces the hydrogen in the acid. Zinc has a negative reduction potential and its value is minus 0.762 volts. So, it will displace the hydrogen from an acid solution. But when silver reacts with sulfuric acid, no reaction occurs. Why? Silver has a positive reduction potential value is plus 0.80 volts. That's why silver does not displace the hydrogen in the acid. Summary. When elements are arranged in increasing order of their standard electrode potential, the series is called electrochemical series.